Es de día. Pero quiero darles una idea. How you deliver the gospel, right? Wait. That day, I think you guys are going to help me blow them up the day before. But we're going to have balloons on sticks. Vamos a tener globos en los palitos That we're going to hand out. que vamos a pegar. So that day, we're not really going to be making dogs and things. Yeah. Así que ese día realmente no vamos a estar haciendo perritos o cosas así. But he's gonna show you some things, and then later, if we split out, if somebody wants to learn how to do them, we'll do that. Y él les va a mostrar ahorita cómo hacerlos. Si alguien quiere aprender, puede acercarse ahí y todos lo vamos a intentar. That day we're going to have hearts like this, but a heart. Este día vamos a tener corazoncitos así. And then it wraps around a little piece of plastic Y después lo rodeamos con un pedazo de papel on a stick, and you give it to the kids. You know? y a un palito y se lo hace a un niño. So this one, how you can deliver the gospel with balloons. You blow your balloon, and you can deliver one story I have. Con esto podemos utilizarlo para entregar el evangelio con una pequeña historia que les va a contar. Because I tell them that when you give your heart to Jesus, Y les digo que cuando ustedes entregan su corazón a Jesús, God gives you a sword Dios te da una espada called the sword of the Spirit. llamada la espada del Espíritu. The sword of the Spirit is the sharpest tool in the shed, or sharpest tool in the world. Sharp, like very strong. Sharp. Oh. ¿Qué? Sharp. Sí, como un filo, es bastante afilada. But mine popped. Another one. And perfect example, when something goes wrong, Y el perfecto ejemplo, cuando algo va mal, never let it, stop you. Just keep going. no pares. Now I would say the good thing about God, Lo mejor de Dios even when we make mistakes, es que incluso cuando cometemos errores, He always has a solution. siempre tiene una solución. Something, say something, clean it up. Don't be like, oh my God. Sí, Keep going. intenta Yeah, keep going. no detenerte y no digas como, oh por Dios, sino I always say I make so many mistakes. That's why I decided to be a clown, because I can make all the mistakes I want. The children just laugh. dice, de la manera en la que yo escogí ser payaso es que puedo cometer todos los errores que quiera y los niños se van a reír. So we're back where we were, right? God gives you a sword when you give your heart to Jesus. Dios te da una espada cuando entregas tu corazón a He also gives you. He also never gives up on you. Yeah, he also never gives up on you. Contigo. Thank God for that, right? Gracias a Dios por eso. Yeah, you laugh. It's okay. So, okay. And then I say round 3. Ronda número 3. Sometimes your mistakes is the best part of your show. Algunas veces tus errores son la mejor parte. If you don't let it break you, Eso no puedes dejar que eso te rompa. So God gives you the sword of the Spirit. Sharpest tool in the shed. Sharpest tool. La herramienta para cortar. No sword in the world can come against the sword of the Spirit. Ningún arma del mundo puede venir en contra de esta espada. When you give your heart to Jesus, Cuando entregas el corazón a Jesús, God will fight for you. Dios peleará por ti. He will strengthen you. Él te hará la fuerza. And when you put His word in your heart, He will fight for you from the inside. Cuando dejas que Él ponga la palabra en tu corazón, Él peleará desde dentro de ti. And no weapon will ever be too strong to come against you and will succeed against you. Una arma que sea más fuerte, o sea, que creas que es más fuerte, podrá herirte. And the amazing thing about God is once you give your heart to Jesus, Y lo mejor es que cuando entregas tu corazón a Jesús, God will take you places. Dios Taking places. Places. Yeah. All te lleva over. a lugares, Some of the most amazing places algunos de los mejores lugares you've ever been, you could ever imagine. donde nunca habías estado y habías podido imaginar. Yeah. You can make the balloon hard, put a song in it. Yeah. Jesus loves you. Yes. You better know what you do. Oh yeah, the one with the gospel. All right, so now I'm going to show you a gospel magic trick.
Ahora les mostraré un truco del evangelio con la magia. The idea when you do a magic show, La idea es que cuando hagan un truco de magia, you make a list of your tricks. hagan una lista de sus trucos. And you keep it, I have a box, you know. You see it in the wall, right? And inside the box is my tricks. Y dentro de la caja, Is it? a un lado de la caja están. Yeah, you have to, because you never know, you can forget. You want to keep it that you remember. You have your tricks lined up, and you have your show like it's like a show. So it has a flow. Y haces una lista porque nunca sabes si lo vas a olvidar o no. Entonces, cuando hagas la lista, pues te aseguras de completar todo lo que tenías planeado And hacer. if I'm doing a magic show, I build it so that I have a few gospel tricks, and then in between some simple fun. Y normalmente lo que hago es tener algunos trucos para predicar el evangelio y algunos solo por diversión. So it doesn't get too, boring for the kids. You want to keep it exciting and fun. Así que no se torna aburrido para los niños, sino los mantienes emocionados. And get them to volunteer, ask them questions. You always want to engage the kids. Yeah. Involucra mucho a los niños, pregúntales. Like, let me go to that one first real quick. I'll find my heart. Okay, so for example, about engaging the kids, for example, my story, I says, in your life you have going to have good days and bad days. Algunas veces digo, en tu vida vas a tener buenos días y malos días. So this heart represents you. This is you, your heart, Esto te representa your tu heart, your corazón, feelings. tus sentimientos. You're going to have good days where you feel like you're on top of the world. Good days. Donde vas a sentir que estás en la cima del mundo. Buenos días. Bad days where you feel like you don't want to get out of bed. Y malos días en donde dices, no quiero levantarme de la cama. Now you engage the kids. Anybody ever have any bad days? Y aquí es donde involucras a los niños. ¿Alguien ha tenido un mal día? Days where you don't want to go to school maybe on Mondays, right? Días donde no quieres ir a hacer la escuela, como los lunes, Right. martes o miércoles. Okay, the good news, I'm here to tell you Las buenas noticias es que debo decirles that there's a secret magic power que hay un secreto mágico poderoso that can help keep your heart centered in fullness of joy, que te ayudará a mantener tu corazón en el centro de tu alegría, happy, alegre, no matter what's going on in the world around you. sin importar lo que sea que pase alrededor. Even if you're having a bad day. Incluso si tienes un mal día. Does anybody know what that secret magic power is? ¿Alguien sabe lo que ese secreto mágico es? And then I entertain, I let people tell me, kids, one kid, another kid, Dejo que I participe take un niño, answers. otro niño. And even if they're wrong, I said, if they're close, I say that, yes, that's true. Y incluso si ellos están equivocados, dices, estás cercano. And never make the kids feel bad. If they say something that makes no sense, okay, maybe that's possible. Never make the kid feel bad. Yeah, sorry. Nunca es que el niño se sienta mal, sino diles, está bien, sí, bastante cercano, apóyalo. So the secret magic power is Así que el secreto mágico es the love of God. el amor de Dios. I'm going to give you an example. Make believe this is the love of God, right? Voy a darles un ejemplo, este es el amor de Dios. We're going to make a little pocket out of the love of God. Vamos a hacer un bolsillo dentro del amor de Dios. And this is the way it works. When you give your heart to Jesus, Y así es como funciona, cuando entregas tu corazón a Jesús, God magically wraps you in His love. el Señor te sostiene mágicamente en su amor. Whether you're having a good day or a bad day, Aunque tengas un buen día o un mal día, no matter what's happening in the world around you, sin importar lo que pase alrededor de tu mundo, even on your worst days, incluso en los peores días, it will almost seem as if those bad feelings in your heart cuando sientas esos malos sentimientos en tu corazón, have magically disappeared. esos mágicamente desaparecen. I like to use that one right before the salvation call. Me gusta utilizar ese normalmente después de la oración de salvación. Because then I say, anybody want to give your heart to Jesus? Porque porque es cuando yo pregunto a alguien quiere darle su corazón a Jesús. And one more, just a quick one. Y uno más, I tell the kids, before I show, I say, does anybody have any idea what my favorite book is? le pregunto a los niños, ¿alguien tiene idea de cuál es mi libro Favorite book favorito? in the entire world? ¿Mi libro favorito en el mundo entero? Of course, claro que es el Biblio. Right? Of course, it's the Bible. Right? This amazing book is jam-packed with tons of action, suspense, drama, and shock value. I say fast, so they see how I do it, so it's not become a fight. Él lo dice de manera bastante rápida, como se dieron cuenta, no puedo traducir. But it's so amazing, many people open this book and it seems empty inside. Pero muchas personas cuando ven y abren ese libro, lo ven vacío, no encuentran nada. And one day I was the same way.
Un día yo fui de la misma forma. This book made no sense to me. Ese libro no tenía sentido para mí. But the day that I opened my heart to get to know God, Pero el día que yo abrí mi corazón para que el Señor viniera, this amazing book that used to be so empty inside este libro que solía ser vacío al principio, magically came alive. mágicamente volvió a la vida. And then you say, when you give your heart to Jesus, this is, I have different ways I do, but Dice que cuando tienes diferentes formas de hacerlo, pero la idea es como... one thing I say is that this is the only book that gets better and better the more that you read it. Este es el único libro que se vuelve mejor y mejor y mejor entre más lo lees. And that's some of the things. Okay. Ready for this? Yeah, whatever. Yeah. This is my favorite. My favorite. This is a coloring book. Es el libro colorido. But when I got it home at night, Cuando llego a casa esta noche, it was empty. estaba vacío. I was very upset it was empty. Estaba muy enojada que estuviera vacío. So I need you guys to help me. Así que los necesito para que me You're ayuden. going to help me draw. Me ayudarán dibujando. Pencils, make believe like you have a pencil. Para que tengan un pincel. Right? Help me draw. Dibujen así con la mano. Ready? Pero It's a coloring book. es un libro colorido. So you need color, right? Necesitas color, ¿verdad? Red, Rojo, blue, azul, green. verde. Ready? We're going to color. Ready? Vamos a pintar. Color? Ready? And if it's a little too much color, Y si crees que tiene mucho color, you erase. lo borrarás. Ready? ¿Listo? And if you erase too much, Super legal, Borraste muito legal. demasiado. yeah, we'll do that too. Franco. Cuando lo Franco's gonna attempt to show you how to. And later, when we're done, whoever wants to try to, we're gonna let you. Comprendo. Comprendo. Franco's gonna talk to you about face painting, Franco les va a hablar acerca de la because pintura cara. that's his heart is face painting, and then I'm gonna go over some face painting things with you too. Y eso es lo que está en el corazón de él. Y ella también compartirá algo de la pintura en la cara.